henki vielä pihisee Metal Gear Solid läpipeluun viidennessä osassa, jossa ollaan kyborgininjan jäljillä, ja mä tuun sanomaan, että tää video on aika välivideopainotteinen. Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? What are you talking about? Oh, what next? Snake. You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy the moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to do battle with you. What is it, revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. Fine. He can watch from inside there. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Kyborgininjassa on se hauska puoli, että tähän ei itse asiassa toimi mitkään aseet, kuten nyt demonstroidaan. Kaikista luodeista tulee sillisalaattia ja sitten tulee vielä solvauksia päälle. Joten voitaisiin itse asiassa kilauttaa vähän sen taustatietoja tiimiltä. If you have a question about members of Foxhound, you should ask Naomi. I'm sorry, but there's no one in Foxhound like that. There are currently only 6 members of Foxhound. Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Raven, Decoy Octopus, Revolver Ocelot, and finally Liquid Snake. The Genome soldiers under his command are next-generation special forces. Foxhound is intended to be a small number of highly elite, hand-picked soldiers. You're talking about the current Foxhound, right? Yes. Snake, who or what is that thing? Is he an enemy or not? That's what I'd like to know. Naomi, you really don't have any idea? Maybe I should ask you the same thing. What? Nothing. Forget about it. No nyt ei Naomi kerro selkeästikään meille aivan kaikkia tarpeellista, toisin kuin muiden pomojen kohdalla. Eli jos itse asiassa oltaisiin soitettu Ocelotin ja Tankin kohdalla Campbellille ja Naomille, sieltä olisi tullut ihan hyvää tarinallista taustatietoa. Kun taas jos sitten olisi halunnut taktiikasta, niin silloin yleensä kannattaa kilauttaa tuolle Master Millerille. Mutta me tiedetään, että tässä pomossa aset ei toimi, joten turvaudutaan nyrkkeihin. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Eli nyt oikeastaan lähtee matsin ensimmäinen kunnon vaihe käyntiin. Tämä on itse asiassa monivaiheinen taistelu, ja tässä ensimmäisessä osuudessa nyt lähinnä väistellään tämän ninjan akrobatiaa, ja yritetään vaan iskeä mahdollisimman hyvin tarkkaan hosumatta näitä Snakein perus 3 iskun komboa, mikä voi osoittautua hankalaksi, jos tosiaan rupeaa hosumaan vähän kohti ilmaa. Ja näillä kontrolleilla se joskus saattaa olla hieman hankalaa. Ja paras hetki niin kun oikeastaan käydä ninja kimppuun, just tämä, kun tulee tää ilmahyökkäys. Silloin se jää hetkeksi aikaa avoimeksi. Ja näissä tilanteissa pitää vaan yrittää pitää näköjään etäisyyttä vastustajasta. Joten aika pitkälti niin kun
se kannattaa vaan seurata, mitä vastustaja tekee ja reagoida siihen ja pitää etäisyyttä, jos silloin kun se tarvitsee. Ja tosiaan Metal Gear 2 pelanneet varmasti muistaa sen Black Ninjan, NASAn avaruusagentti Ninjan, joka tää sit periaatteessa on uusinta matsi siitä. That's good, Snake. Hurry up and catch me. Toinen vaihe lähtee käyntiin, jos me täytyy lähteä etsimään ninjaa, joka on sitten piiloutunut eri nurkkiin ton stealthi häivepukunsa ansiosta. Tämänkin voi hoitaa usealla eri tavalla tämän tilanteen. Yksi on lähteä etsimään ninjaa täältä näin ympärinsä ihan itse. Toinen tapa on itse asiassa mennä tänne nurkkaan, koska toi ninja itse asiassa se kyllästyy odottelemaan, se tulee aina tänne ja tää on paras paikka niin nähdä mistä suunnasta se tulee. Like old times. I've been waiting for this pain. Ja vaikein viimeiseksi, heittomerkeissä vaikein, koska tääkään ei mitenkään kovin monimutkainen ole. Eli ninja turvautuu teleporttaukseen, joten aivan päättömästi ei kannata lähteä huitomaan tuota 3 iskun komboa, koska silloin ninja saa mahdollisuuden teleportata ja iskeä takaisin. Joten antaa teleportata rauhassa, hyökätä, niin sä pääset itse niin kuin tekemään vastaiskun nopeasti. Eli näin. Tää on aika yksinkertainen taktiikka, mutta jos tää ajatus osoittautuu liian hankalaksi, niin voi käyttää chaff grenadea, mikä pistää kaiken elektronisen sekaisin, myös ninjan pasmat, ja silloin pääsee muutaman ilmaisen iskun aina latomaan sinne kyborgiseen ruumiiseen. Tää on vähän tämmönen pelkuritaktiikka, mutta tää on sitten, jos tosiaan ei tota ajatusta saa kohdalleen muuten, tai muuten pelkää vähän saamansa turpaan pienillä ration määrillä, tai energian olensa vähäiset. Mut ninjasta voisi ehkä tässä mainita sen verran, että ninja ei ollut tuossa Kojiman alkuperäisessä käsikirjoituksessa mukana lainkaan. Se tuli mukaan vasta sen jälkeen, kun Kojima näki Joji Shinkawan hahmon luonnoksen. Ja se ihastui siihen niin paljon, että se sitten päätti lisätä sen lopulliseen peliin, mikä on sinänsä ihan mielenkiintoinen juttu. Tämän ottelun jälkeen kerron miksi. Ja nyt itse asiassa näköjään päästettiin ihan vihoviimeiseen vaiheeseen, jolloin ninja ryhtyy flippailemaan. Tässä itse asiassa pitää käyttää asetta, koska muuten toi energiakilpi, mikä sillä on, aiheuttaa vähän energiavajetta meille. Ja tää on nyt ainoa tapa, jolla sitä pystytään vahingoittamaan. Ja tähän tätäkin päättyä. I felt that, Snake. Do you remember me now? Can't be. You were killed in Zanzibar. What? Not again. What's happening? I'm losing myself. Is it over? Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You of all people should know he died in Zanzibar. No. He should have died, but he didn't. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark. Yes, he started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago.
So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Gray Fox. But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record says he died in the explosion. I see. But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not. But maybe that's what he wants. How long are you gonna stay in there? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform is different than theirs. You're the Metal Gear Chief Engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Meryl. Oh, so you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh, well, at least you're not one of them. Huh. Are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little bit trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Fire! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the president personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yeah, but that's not all I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon.
They were using Nova and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing... Damn! Damn! I'm such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father, he was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind, but the one that wound up getting used was me. Using science to help mankind, it's just in the movies. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Rex is in the underground maintenance base, Where's that? north of the communications tower, but it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is! Over there! Oh no! Damn, they've spotted me. Meryl, what happened? Something's wrong. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. A disguise? She had such a cute way of walking. She kind of wiggles her behind. You were really looking. Well, she's got a very cute behind. Way of walking, huh? If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Here, use this security card. It's security level 4.
You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. No, nothing. I'm glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku's a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons, you know. That's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Just sounds like a childish excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists who wanted to be famous. But that's all over now. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. See you later. Suuria paljastuksia minuuttikaupalla, samalla kun Snake kasvattaa energiamittariaan, mutta ei tällä kertaa rationeiden määräänsä näköjään. Eli Gray Fox, kyborgininja, on Snakein vanha kaveri, tuttu Metal Gear 1 ja etenkin 2, jossa Gray Fox ohjasi Metal Gear D:tä ja oli myös toisiksi viimeinen vastustaja ennen Big Bossia. Ja tässä on itse asiassa Otaconin pleikkari, siellä se lepäilee pöydällä, Otacon vanha nörtti. eli tätä mä itse asiassa viittasin just, että mitenköhän vahvasti kyborgininja sitten muokkasi käsikirjoitusta, että olikohan Gray Fox jo alun perin tässä käsikirjoituksessa mukana. Sitä mä en tiedä. Saattaa olla, että hahmo päätettiin lisätä kokonaan tähän mukaan sen myötä, kun Kojima näki tämän Shinkawan hahmoluonnoksen. Mutta tää on itse asiassa asia, mitä mä en ole ikinä tosiaan onnistunut selvittämään. Jos joku tietää, niin pistäkää, kuulkaa mulle infoa, niin olen erittäin kiitollinen. Eli tämän myötä me lähdetään etsimään myös Merylliä, joka on kateissa nyt tuon Codec-keskustelun katkeamisensa myötä. Taustalla meillä tosiaan on musiikkia, joka pitää huomioida. Meidän myös kannattaa huomioida sen, miten Meryl juoksi kohti hissiä tuossa yhdessä aiemmassa videossa. Se on erittäin tärkeä johtolanka. Käydään kurkkaamassa sitä ennen kuin mennään etsimään neitokaista tältä kerroksesta kaikki tavarat täyteen. Täällä ei kyllä varmaan ollut mitään, lähinnä just panokset täyteen. Yönäkökiikarit. Nekin näköjään löytyy täältä jo tässä vaiheessa peliä. Happikin alkaa näköjään loppumaan, joten kaasunaamaria naamaan ja kerätään viimeiset tarvikkeet täältä ennen kuin lähdetään etsimään Merylliä. Näitä tärkeitä avainesineitä, kuten just nämä yönäkökiikarit, niin niitä itse asiassa löytyy useammasta sijainnista tässä pelissä. Nyt ne löytyy hyvin varhaisessa vaiheessa nämä näkökiikarit, mutta sitten kun niitä oikeasti tarvitsee, ne löytyy myös muualta, lähempänä sitä tilannetta, mikä on ihan hyvä juttu, mutta koska se on aikaisemmin tässä saatavilla, niin mikä ettei. Nyt tämä kerros on itse asiassa koluttu läpi. Itse asiassa varmaan myös tämä video, koska välivideo oli niin pitkä, niin pistetään poikki, kunhan päästään B1. Kiitos, että olette jaksaneet taas katsoa tämän hyvin välivideopainotteisen videon, ja seuraava video julkaistaan kun julkaistaan.